پتروس او را به کناری کشیده با مخالفت به او گفت سرور من خدا نکند که چنین اتفاقی برای شما بیفتد. عیسی برگشت و به پتروس فرمود دور شو از من ای شیطان، تو دام خطرناکی برای من می باشی. فکر تو فکر بشری است نه الهی. پس شماره اول شد صدای وسوسه، شماره دوم شد روش وسوسه ها. Psalm 42. آب بخور. چی شد؟ Okay. Can you please have a look at that? Discouragement to quit. ای جان من چرا محزون و افسرده شده ای؟ بر خدا امید داشته باش، او را دوباره ستایش کن زیرا او خدا و نجات دهنده توست. اولین روشش این که شما رو خیلی سریع مایوس میکنه. وقتی مایوس میشید، ناامید میشید، وسوسه وارد زندگیتون میشه، شما رو به تمپیشن میکشونه. Okay. چی؟ مزامیر 42 آیه 11. Another one is anger. Asabani. شماره بعدی خشم که Don't get asabani with خشم other نشید، people. عصبانی نشید. David got angry with Nabal and wanted to kill him. 1 Samuel 25:21. به عنوان مثال داوود از همسایه‌اش عصبانی شد، او رو کشت. و خشم خیلی بده. خشم فروتن باشید، واقعا جدی میگم، یاد بگیرید تو هر شرایطی فروتن باشید. حتی اگه خواستن شما رو تشکیل بکنن، اصلا یا صحبت و Number one, this menu. Discouragement. What do you mean? Want to leave church, want to quit, want to get angry. Yeah, you get discouraged, you get afsorde, depressed, you feel like giving up. You feel like giving up. Okay, another one is poverty. Meaning not enough money. I got no money. Proverbs 30 شماره verse 8 سه and 9. فقر احتمال زیاد. فقر باعث میشه که آدم ها رو وسوسه کنه، به تمپیشن بکشونه. امثال باب 30 آیه 89 میتونی بکنی بنده؟ امثال سلیمان باب 30 آیه 89. مرا از دروغ گفتن حفظ کن و مرا نه توهی دست بگردان و نه ثروتمند، بلکه روزی مرا به من بده، چون اگر ثروتمند شوم ممکن است تو را انکار کنم و بگویم خداوند کیست، و اگر توهی دست گردم امکان دارد دزدی کنم و نام تو را بی حرمت نمایم. And next, which one was that? Okay, people say, oh, I've got no money, therefore I'll sell drugs or I'll steal. You end up in jail. مثلا آدم ها میگن که آره ما پول به اندازه کافی نداریم، میرن مواد فروشی میکنن یا دزدی میکنن یا کارهای دیگه میکنن، آخر سر هم اینا میندازن زندان. Number 4, satisfy our needs in a wrong way, unrighteously. For example, people would say something like, I feel depressed, therefore I get drunk. And that makes you even more depressed. Or I don't have money, therefore I'll rob the bank or something. Or I want a girlfriend, therefore go to the prostitutes. You don't do that. Okay? شماره بعدی مثلا در زمان چی میگن؟ در زمانی که حالت بده، احساست بده، بخوای عمل اشتباهی انجام بدی. پس گفتید مثلا چه میدونم طرف ناراحته، از یه چیزی غمگینه، میره مشروب میکنه یا مواد میزنه که دردش رو تسکین بده، یا مثلا طرف دوست دختر نداره، میره میخواد بره پاپ یا جای دیگه بخواد یه دختر برای خودش جور بکنه. در زمانی که حالت بده میخوای کار اشتباهی انجام بدی، تصمیم غلط میخوای بگیری تو زمان بد. Okay, another type of temptation is bad advice. People give you very bad advice.
Cursed as Job's wife. You know Ayub, Job's wife. Job lost a lot of his possessions, his children, his money, and his wife said to curse God and die. Oh, very bad advice. Terrible. مشورت بد verse 9. یکی از بدترین چیزهایی که میتونه شما را به وسوسه بکشونه. مثال قشنگی زد با مثلا همسر ایوب همه چیش از دست داده بود، پول زندگیش، بچه‌هاش. بعد همسر ایوب به ایوب میگه خدا رو لعنت کن و ببین. بدترین مشورتی بود که اون زن میتونه تو شوهرش بده. پس مواظب مشورت‌ها باشید. سه چیه؟ بعد سه فقر. Poverty. Poor. If no money. No money. Yeah. امثال 38. 38 and 9. Okay, now we have types of temptation. خب پس این تا اینجا بعدیش میشه مدل های وسوسه فکر کنم. What kinds or types of temptation یعنی are مثلا چه there? مدل هایی چه وسوسه هایی ما داریم. The first kind is to doubt God's word. Number one, first one, to doubt Bible. What's the meaning? Disbelieve. Okay. Disbelieve. Yes. پس اولیش زمانی که نمیدونم رد کنید کتاب مقدس رو یا ایمان نداشته باشید به کتاب مقدس. Pastor, can I answer my phone? Yeah. Go on, do it. Who is it? The Michael. Answer it. Katie, do it. Tell him to come and talk to everybody. Sure. Right. Next one. To pride. Another one is pride. Pride. Pride means, me Katie good, me very good, I'm very good. غرور. Pastor, غرور. Satan had pride, Isaiah 14, 12, 16. Too many prides with the Iranians. So Satan was proud and he wanted to take over the universe and he fell. And Nebuchadnezzar, king of Babylon, was proud. He said, is not this Babylon which I have built for the glory of my power and my name? And he was very proud. Okay? Proud of his achievements. Next one is temptation to pleasure. To pleasure. Pleasure means وسوسه برای خوشی. have a good time. Give it. People Temptation say, to I want to pride. have a good time. I want to lie on the beach all day and get suntan. Then they get skin cancer later on, and they die of skin cancer. They might want to drink alcohol. They want to become a party animal, eat junk food. You know, and their health gets destroyed by junk food. So temptation to pleasure. Another temptation to quit serving God. وسوسه خدا رو ول کنی. Leave church. کلیسا رو ول کنی. Okay. Some people say, oh, I got visa, now I can leave church. Oh, then they have problems. They say, bring me up, my pastor, can you help me? Who are you? Oh, my name is Ali. Ali who? Oh, I haven't seen you for 3 years. What happened? Oh, I went to Melbourne. And I got into trouble. Can you help me? Can you give me a letter for court? What have you been doing? Oh, drinking and driving. What day did you get drinking? Oh, Sunday night. You should have been in church on Sunday. And you would never have got pinched by the police. See?
they quit serving God, they quit church, they get into trouble. It happens all the time. 2 Timothy 4:10. Okay. A lot of people quit church. They don't see that church is very, very important for you to learn to teach the Bible and learn to do Besharat, share the gospel. And if you quit church, you lose your support group and your thinking gets affected. You still need friends, so you pick bad friends and they lead you in the wrong direction. It happens all the time, you know. All the time people leave church and they make very ungodly bad friends. And they get into big trouble. They pick up bad habits, bad behaviour, bad ideas. Next one, temptation for money. وسوسه برای پول در آوردن. Now, an example here is Judas. You know who Judas is? Judas betrayed Jesus for 30 pieces of silver. دستور شسته 30 silver coins. Betrayed Jesus. And then he felt so guilty, he went back to the priests and gave them the money back, and they said, we don't care. And so he went up and hung himself. Then he hung himself on a tree, and there was a cliff like this. This is what it was. There's a tree. And he hung himself, there he was. He hung himself. And he fell down. He hung himself and he fell down and he hit the rocks down the cliff and all of his guts fell out. His stomach fell out. Okay? Bad way to die. So Ananias and Sapphira were tempted for money, and also women. David and Solomon. David, tempted by Bathsheba. Doesn't have any words. What's that? Doesn't have any words for The Bible reference. Yeah, I'll give it to you. It's Matthew 26:14 to 16. Okay? So, women. David got tempted with Bathsheba, and Solomon got tempted, had about 700 wives. 700 wives. 300 Canis. Muftazar. Didn't even know their names. Crazy. Would have cost a lot to support them. It cost a lot of money to support that many women. He was rich. Government money, tax people. Now, the next one is, how do we get victory over temptation? Let's continue. Number 4. چطور میتونیم از وسوسه پیروز بشیم؟ How to get victory over temptation. Number 1, hide God's word in your heart. That means memorise the Bible. Psalm 119 verse 9.
Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. مدامی 119 That I might not. دکتر کمران شده شبیه دکتر So کمران if you read the Bible and you study it, you see how other people destroyed their lives through sin and temptation, and you say, well, I'm not going to make the same mistakes. And you learn from other people's sins and the bad things that happen to them. So then you pray. Matthew 26. Pray for yourself. برو بکن خیلی بهتر کن این متی واجب متی شیطان I'm going to translate it now. Lead us not into temptation. بگو تعریف چگونه میتونید از وسوسه پیروز بشید؟ چگونه How to get victory over the temptation. خب Matthew 26. شماره 1 hide God's word in your heart. کلمه خدا رو در قلبت نگه نداری. نداری. Watch and pray lest you enter into temptation. کلمه خدا رو نگه نداری کلمه شیطان رو نگه نگه داری. دیدی گفتم شماره 2 اشتباه عوضش با خود دعا بکن. Okay, so you pray for yourself and you pray for other people. و برای دیگران دعا بکنید. برای خود دعا بکنید و برای دوستانت برادر دعا اون آیه چنده؟ متی 26 41 حتیش خوب بودا معلومه Right, now it says here 2 Timothy 2:22, and can you read that please? 2 Timothy and Ephesians. Yeah. از افکار و امیال شهوت‌آلود که جوانان را اغلب اسیر می‌سازد بگریز و در پی اموری باش که تو را به کارهای خوب تشویق می‌کند. ایمان و محبت را دنبال نما و با کسانی که خداوند را دوست دارند و قلبشان پاک است معاشرت کن. Flee youthful lusts. It says flee fornication in 1 Corinthians 6:18. شماره 3 گناه رو بفهمید. اول چی؟ اون دوم تیموتائوس 2:22 آخریه اول قرنتیان 6 So you run away from temptation, from tempting situations. احساس بکنید که گم شدید. Okay, what are some examples of temptations that people get? Tempting situations. Leave the church. Leave the church. That's a temptation. And then people leave and they get problems. And they say, oh, this is very bad. But you see, coming to church prevents or stops problems happening. Understand that? That's very important. Coming to church prevents or stops problems. وقتی میایین کلیسا تمام مشکلاتون میره. خاطر اینکه کلمه خدا رو میشنوین و میدونین که کار درست کنید. Okay, so you still may have problems, but you've got a lot of protection, a lot of support, a lot of wisdom, a lot of help. And you see, if you were not at church, you'd probably be at the pub
or you'd probably be mixing with some silly people. And you wouldn't be learning anything, and you wouldn't be serving God. You'll be getting up to mischief and trouble, because the devil hates you and wants to get you in traps. وقتی میایین تو کلیسا شاید همیشه مشکلات داریم، لیکن کسایی تو کلیسا هستن که شما کمک بکنه که از مشکلاتون بیرون بیارید. ولی فکر کنید که اگه کلیسا نیایین کجا میرید؟ میرین آیده رو میرید توی پاب یا مشروب خونه عرق میخورین. تو دیگه چرا حرف تو دیگه چرا حرفو میزنی؟ خوب ساقی 70 سال رفتی 3 سال آقا برگشتی. تبلیغات نکن مشروب. عکسات اونجا هست. Resist the devil and he will flee. He will flee from you. James 4:7, yes? Four seven, sorry. 7. You've got to say no to the devil. به شیطان بگید نه. همیشه باید به شیطان بگید اگه شما به شیطان رو نه بگین از شما دور میشه. Next one, the next way to get the ایوب clarification. 4:3 یعقوب نه یعقوب 4:3 اشتباه نگو حواست جمع کن مردم گمراه نکن. Looking for a way of escape and taking it. خب بنابراین بخون. 1 Corinthians 10:13. هی فکر میکنید که یه راهی درست بکنید که از کلیسا در See there? میگیرین رو. Jesus gives you a way of escape and you need to take it. You pray to show me the way of escape. You know what a way of escape is? The way out of the problem. همیشه به عیسی مسیح دعا میکنیم بگیم که عیسی مسیح ما رو راه از گناه نجات بده، از گناه دور شدن. آفرین. Next way, you can avoid temptation by getting busy serving God. soul winning. Soul winning. That's the way it's supposed to be. Yeah. Process. Bible teaching. Bible study and teaching. یه راهی دیگه میتونید از وسوسه دور بشین با سرشون رو به خدا کمک بکنید. مثلا بشارت دادن. Nobody comforts us. No lazy. تنبلی نکنید. Don't be lazy. تنبل نشید. تنبل. 2 Samuel chapter 11 verse 1. After the year was the time, it says here, came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him, and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah, but David tarried still at Jerusalem. So David hung around at Jerusalem, and he did not get involved in what he probably could have been doing. So get busy serving God, and then you won't have time for mischief. But when people stop serving God, they stop Besharat, they stop sharing the gospel, and they get into trouble. Yes. You know, so if you share the gospel and you've got people that you help and you're helping them to learn the Bible, and you're helping nice people become better people and helping them to grow as Christians, helping spread the gospel around the world. Because if you're saved and you're not sharing the gospel or teaching others, then
you, خودکاره بودم the devil will try and get you sidetracked, get you into bad things, so to stop you growing, to stop you becoming a great person for God. You understand? بله پس فرمودن که خودتون رو مشغول خدمت به خداوند بکنید. زمانی که خودتون رو مشغول به خدمت به خدا میکنید شروع میکنید کمک میکنید دیگران رو تا بتونن بنا بشن. کلیسای خودمون رو بنا میکنیم. وقتی کلیسای خودمون بنا بشن 100% ما سعی میکنیم اون شیطان رو کار شیطان رو کلیسامون کم میکنیم. اون وسوسه‌هایی که شیطان میخواد وارد زندگیمون بکنه کم میکنه. وقتی که وارد خدمت میکنیم تشویق میکنیم خواهر من برادر من شنبه بیاریم میلند بشارت، یک شنبه بعد سرویس بریم کارماتا بشارت. خدمت خدا که بکنید خدا زندگیتون رو برکت میده. شیطان هم میخواد به زندگیتون حمله بکنه خدا نمیذاره. خدا از خادم خودش حفاظت میکنه و خودتون رو مشغول به خدمت خدا کنید. So draw near to God. That means read the Bible, pray, church, soul winning. آمین. به خداوند نزدیک بشید. یعنی چی به خدا نزدیک بشید؟ یعنی کتاب مقدس رو بخونید، دعا بکنید، همیشه در دعا باشید، بشارت بدید. اینها شما رو به خدا نزدیک میکنه. میتونید برادر ایوب 4:8 بخونید. یعقوب 4:8 با خدا نزدیک شوید تا اون نیز به شما نزدیک شود. ای گناهکاران دستهای آلوده خود را بشویید و دل خود را فقط با عشق الهی لبریز سازید تا پاک گردد و نسبت به خدا وفادار بماند. آمین. آمین. اگه داخل زندگیتون اگه فکر میکنید یه ذره مشکلی هست به خدا نزدیک بشید، توبه کنید و به خدا نزدیک بشید، خودتون رو به خدا خوب نشون بدید. این نکته خیلی مهمه دوستان. خدا برکت بده. Okay, by keeping our bodies in subjection, that means controlling your body. به وسیله نگه داشتن بدن خودتون، یعنی اون اعمال بدنتون رو، منظور از اعمال یعنی پاهاتون رو نگه دارید، دستاتون رو نگه دارید، کلامتون اگه مثلا تا دیروز کلام من برای بد گفتن استفاده میشد نگرش دارم برای برکت دادن، برکت بدم. اگه دستان تا دیروز برای کار بد استفاده میشد اینو عوض کنم برای کار خوش، برای جلال مسیح، با نگه داشتن بدن خودمون. This one says, do what is right, not what you feel like doing. Some people say, oh, I feel like smoking cigarette. Yes. I feel like drinking alcohol. I feel like punching him in the head. Yes. Okay, you don't do that. Control your body. Do what is right. Yes. Not what you. Well, I feel like sleeping in and not coming to church today. I feel like not coming to Bible class. Well, too bad. You feel many times you don't feel like going to work, but you must go to work because you're going to. The boss gives you the sack. Yes. Okay, you don't want that. So do what is right. پس درس چیه؟ همونجوری که پسر گفت کار درست انجام بدید. کار درست انجام بدید و از این احساساتی که میخواد شما رو بد کنه بگید مثلا الان حسشه یه آبجویی بزنم، حسشه امروز حال ندارم برم سر کار. اینا رو از خودتون دور کنید. کار درست انجام بدید. Next one. By knowing we are crucified with Christ. آمین. چی بزن در روی آیه ها رو چون نمیدی بخونی؟ چی؟ بزن در روی رد میشید آیه ها رو میخونید. آیهش اول قرنتینیان 9:27 نمیخونید اصلا آیه ها رو دارید رد میشید سالی. Reckon ourselves dead to sin and alive to God. پس شماره 9 چی شد با درک زندگی مصلوب شده برای عیسی مسیح؟ اینو درک کنیم که زندگی خودمون رو زندگی مصلوب شده کنیم، مانند پولس که گفت با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم. خودتون رو مصلوب مسیح بکنید. یعنی چی؟ یعنی که خودتون رو نسبت به گناه مرده انگارید و نسبت به خدا زنده نگاه دارید. به گناه خودتون رو مرده انگارید. اون نقص گناهی که میخواد وجودتون شما رو به وسوسه بکشونه
با دعا با ایمان خنثیش بکنید و خدا رو در وجود خودتون بنا بکنید. متیو جانم در مسیحیت اصلا نمیشه هیچ نوع مشروبی خورد. مشروب بخوری؟ Okay, it says تمام here, خدا میگه بدن we معبد know we are پس چرا عیسی crucified مسیح with شراب Christ. درست کرد؟ When Jesus died, he died for our sins, but he also we got crucified with him, so we're dead to sin, reckoning ourselves dead to sin and alive to God, and give way to God's will. Yield our members as instruments of righteousness. Like you're driving a car and you give way at the stop sign. You give way, you stop at the red light, you yield, you stop doing what you want and you do what God wants. Yes. Understand? یعنی بیسید اون چیزی که خودتون انجام میدادید رو نگه دارید و شروع کنید چیزی که خدا میخواد برای شما رو انجام بدید، اراده خدا رو انجام بدید. مثلا داری رانندگی میکنی، با عنوان مثال همونجوری داری برای خودت داری میری، در تابلو نگاه میکنی میبینی اینجا داری 60 کیلومتر، تو داری 80 داری میری، ترمز میکنی و رو قانون حرکت میکنی، 80 60 حرکت میکنم و این دقیقا در همینجا میشه. یعنی اراده خودتون رو ترمز کنید و اون اراده خدا رو تو زندگیتون بذارید طبق اون حرکت. آقا متیو یه سوال از پسر رو پرد. چرا عیسی مسیح شراب درست کرد؟ Pastor Darius says, why did Jesus turn the water into the wine? It was not alcohol, it was grape juice. اون الکل نداشت، انگور. میوه بوده. It was not alcoholic, it was grape juice. خود آب انگور چیز داره، الکل داره. The word آب انگور بود، الکل نبود. نه الکل و زکریه رو دولت سوال کجا این تو برای مسیحی آزاد کردی به ما آزاد نکردی انگور درست کرد، کشمش درست نکرد که عرق باشه. انگور به تو آب انگور میده. آب انگور باید 40 روز نگه دارید که شراب بشه. Okay, when you get tempted, and when you're getting bad people tempting you to do bad things, you have to understand God sets the time limit of temptations. Some temptations will only last for some time. نکته بعدی نگه داشتن وسوسه برای مدت محدودی. زمانی که وسوسه وارد زندگیتون میشه یا اون مشکلات وارد زندگیتون میشه، این یادتون نره که خداوند زمان محدودی رو برای این کار براتون در نظر گرفته. یعنی اون مشکلات محدوده، زمانش محدوده، تا ابد شما این مشکلات رو ندارید. این خیلی حکمت بزرگه، اینو درک بکنیم. سعی میکنیم همینجوری خودمون رو قوی نگه میداریم توی مشکلاتی که قرار میگیریم. غرق نشیم. غرق دیگه نمیشه، بقولا دیگه وا نمیدیم دیگه. محدود خدا هست، حضور داره، قوت داره به میده. چه دلیلی داره که بخوام توی این مشکلات بخوام خودم افسرده کنم، نگرانی به وجود بیارم. میگن تو همچین مواقع چی میخواد؟ Okay. یه همت. What are you up to? Nothing. What's your question? No, he doesn't. Okay, here we look at low limit of temptations. We have here, God sets the time limit of temptation. Like for example, for children aged 2 to 16, it might be a very big temptation to steal chocolates or lollies from Woolworths. Actually, step aside, you can't see. Okay, but if you're in your 20s or 30s, I do not get tempted to steal chocolates from Woolworths. It doesn't tempt me one little bit. Okay? To punch people in the head, it doesn't tempt me because I know it won't fix the problem. Okay? To drive my car like a hot rod, you know, really fast, brum, brum, having a red hot super sports car, that doesn't interest me because it just is a big attraction for the police. The
police see a red hot sports car and they say, oh, money for the government here. Whoa, beauty. Let's keep an eye on him. And you do 61 kilometres per hour. Hee-haw, over here, mate, give us $500. Money, no problem, point. And points Yeah, and money, 5 fine, yeah. Now 10 points. In the So I drive a van, and the cops look at the van and say, "Ugh, go, that's a lousy vehicle, that won't go fast, we won't bother with worrying about him." Okay? So, They maybe pull you over and go slow. yeah, some cars are cop magnets. A cop magnet, you know, police say, oh, you beauty. دیگه بعضی ماشینا اینا چی میگن آنروای پلیسا رو دارن پلیسا جذب میشن بهشون Yeah. God sets the time of arrival of temptation. پس مدونته اینجا دوستان برای این مشکلات زمانش محدوده زمان محدودیه که خداوند هم گفته زمان مشکلات محدوده مثال قشنگ میزد مثلا از سن 2 سالگی تا 16 سالگی اینا تو این سن همیشه برای شکلات وسوسه میشن تا یه جای شکلاتی لولی چیزی که میرن جیغ و داد و بلا میکنن تا بخوان شکلات رو به دست بیارن اما مثلا یه آدم 40 ساله مثلا یه آدم نمیدونم چند این وسوسه شکلات که نمیشه که اصلا یارو نمیخوره میری که جام شکلات گرفتی گذاشتی الان یه دوناش هم نخورد مثلا آدم 50 سالی 60 سالی مثال میزنم الان چکلات سن بالا فرق میکنه شکلات خودیه Okay, God school and someone gives you $10 million. Oh, you beauty. I'll buy a sports car. I'll buy what else? Drugs, alcohol, cigarettes. Buy a lot of cigarettes and alcohol for $10 million, wouldn't you? But you kill yourself in the process. And you waste your money. So God sometimes says, look, I won't let that temptation come to you now. Goes to nightclub, spend a lot of money, goes to clubs, That's right. God put the money in the poker machines. Yeah, put all the $10 million in the poker machine and gamble. Well, if he doesn't, $500 a night, it's gone very soon. I know, it's very silly. So, in times of life, you are more prone to some temptations. And if you're young and you don't have mature money handling abilities, if you had a lot of money, you'd blow it. But if you have to work for it, then you appreciate it and you don't waste your money on crazy, useless, dopey things, but you use it for God's work. When you're mature and you're sensible and you're living for eternity and you're not just living for this world. Honestly, I'll tell you what, some people, they would spend their money on stupid things if they had it. But God wants you to learn how to handle it first, and then He might give you money. Some people say, oh, dear God, give me money. Yeah, well, God says, well, how much money do you give to God's work? How much do you give to church? Oh, nothing. Well, that's why we don't know how to handle money. So when you give to God's work, you learn how to handle money better, and you don't waste it so much. And God helps you to protects you from wasting your money if you're giving to God. If you don't come to church, you tend to waste your money on mad, useless things. Then God controls the stress or pressure. Stress or pain. پس شماره دوم میشد که خداوند کنترل میکنه زمانی که ما داخل وسوسه قرار گرفتیم خدا خودش کنترل کننده اون زمانه برای ما و شماره سوم این که خداوند اون استرسامون رو دردهامون رو در زمان وسوسه کنترل میکنه خداوند خودش تسکین دهنده است برکت میده سرور صبح و سلامتیه What are some of the reasons why God permits temptation? شماره بعدی شماره 6 این که دلایلی که خداوند به ما وسوسه رو میده دلایلی که خداوند برای ما تمپتیشن رو با وجود میاره حالا چند تا دلیل رو میخواد بگه که چرا خدا این وسوسه ها رو تو زندگیمون قرار میده
to test our love for God. اولین دلیلش برای که ما بتونیم اون عشق خداوند رو بچشیم، طعم محبت خدا رو دریافت کنیم. طعم محبت خدا رو در خیلی مهم این موقع. To test our obedience to God. و اینکه طعم مطیع بودن رو بچشیم. بفهمیم مطیع بودن یعنی چی. To discover, to determine our rewards in heaven. God wants to reward us in heaven. تا بتونیم در بهشت پاداش بیاریم برای ابدیت خودمون. زمانی که کتاب مقدس میگه این وسوسه‌هاست که امتحان ایمان شماست. شما وقتی رد بشید مثل طلایی که از آتش رد میشه، پاداش میارید، ارزش داره کارتون. Right, and the results of temptation. So the results. Let's look at number 6, number 7. Sorry, results. جا The results of temptation. First one is if you yield to it, it becomes sin. If you yield to temptation, پس شماره 7 شد نتیجه وسوسه ها. نتیجه وسوسه ها برای ما چه اتفاقی میفته؟ اولین موردش اینه که شما اگر به این وسوسه ها جواب بدید شما گناهکار میشید. اگر با این وسوسه ها همراه بشید شما به گناه کشیده میشید. گناه وارد زندگیتون میشه. number 2, if you resist it, you become stronger. شماره بعدی شما اگر وسوسه ها رو رد کنید شما قوی تر میشید. اگر بیستید در مقابل این وسوسه ها قوی تر میشید. شما قدرت بیشتر پیدا میکنید. And it gives you patience. That's in James 1:2-4. Patience. Let's put it on here. هم قوی تر میشید هم صبورتر میشید. صبر بیشتری پیدا میکنید. Patient. And entire, wanting nothing. James 1:2-4. در یعقوب باب 1 آیه 2 تا 4 میتونی بخونی برادر؟ So you learn patience. And a lot of trouble, people get in a lot of trouble because they're not patient. And they threaten people with punishment and revenge. Patient means you shut your mouth and you keep quiet and you wait for God to show you the escape or to show you how to fix the problem. پس گفت که یاد میگیریم صبور باشیم. صبر رو تو زندگیمون به کار ببریم. چیزی بخونیم برادر؟ برادران عزیز، وقتی مشکلات و آزمایش‌های سخت از هر سو بر شما هجوم می‌آورند بسیار شاد باشید، زیرا در آزمایش و سختی‌هاست که صبر و تحملتان بیشتر می‌شود. پس بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات جان خالی کنید، زیرا وقتی صبرتان به حد تمام رسید افرادی کامل و بالا خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت. Next, forgiveness of sin is easy, but scars remain. See that? Wounds, pain, bad trouble, bad results. See that? For example, you say, let's say you robbed the bank, okay? Then the police arrest you and put you in jail. And you're sitting in jail and you say, oh, dear Heavenly Father, please forgive me for robbing the bank. I'm sorry for robbing the bank. Please forgive me. God says, yeah, okay, I forgive you. But you still got to do 5 years in jail. Oh, that's very bad. There's your trouble. Or, dear God, I've been drinking for alcohol for 20 years. Please forgive me. God says, yeah, I forgive you, but your brain is all messed up.
I've been getting angry with lady and my girlfriend, and now she hates me and wants to never see me again. And please forgive me for getting angry with my girlfriend or my wife. And God says, yeah, I forgive you, but she doesn't want to see you ever again. Get lost, get out of my life, mate. I'm going to seek the death of you. That's what she might say, you see? God might forgive you, God will forgive you, but other people may not forgive you. See that? پس نتیجه تمپیشن چی شد؟ اینکه خدا به راحتی گناهان ما رو میبخشه. بخشش خطاهای ما خیلی راحتی خدا بخشش رو انجام میده، اما این دردهای اشتباهات خودمون رو همراه خودمون داریم. اون دردها و مشکلات رو شاید همراه خودمون میکشیم. خدا میبرد مثالش زد، مثلا طرف بانک میزنه، میره تو بانک توبه میکنه، خدایا ببخشید من توبه کردم نمیخوام دیگه بانک بزنم. خدا میگه من تو رو بخشیدم، اما باید 10 سال قانونی آدم ها 10 سال بهش میدم، باید 10 سال بکشه. خدا گناهش رو بخشیده، اما درد اون خطایی که کرده رو داره همراه خودش هم میکنه. You like that? Which one of these things do you like the best? What's the most interesting point? Me, Dad? Ali? از این چیزایی که اینجا گفته شد How to get victory over temptation? Yeah? Which of these, okay, what's the most likely source of temptation? The world, flesh, devil, bad friends or Christian friends? Which is the most likely source of temptation? I think bad friends, yeah. بیشتر از همه هستش. Flesh. Okay. What's the most common method of temptation? Discouragement, anger. Sam, what do you think is the most common method of temptation? Bad advice. Bad advice. Anger, Poverty. Anger. Bad advice. That's pretty big. Number 3. What's the main types of temptation that you might go through? To doubt the Bible, pride, pleasure, quit serving God, to money, women. first one, that was money. What do you reckon? Pride. Pride is Women? Which one? Women? Yeah, women can make you do stupid pleasure. pleasure. Yeah. That's a big one. Best one here about how to get victory over temptation. کدومه که میتونه از What's the best way to get victory, do you think, out of these? By looking for the way of escape, yeah? Yeah? Number 5. You think 5? You think 7? Drawing near to God, that's a good one. What's another one? Keeping our bodies in subjection. Another one, I reckon that get busy serving God. Number 9 as well. Number 9, yeah, no reckon and yield. Another one, by having close godly friends, resist the devil, pray for yourself, hide God's word in your heart. All those will help defend you against temptations. And so, you like that? So, write today's date. What's today's date? 23rd. 23rd December 2018. Can you do that? Okay. Shall we have a break now?